Intro pa to. Allow me to read before you the Mabinay Municipal Jail Accomplishment Report. So, received one desktop computer from Regional Logistics Office, procurements for the child-friendly area. So, natin child-friendly area sa atong jail where ang mga anak sa mga PDL o mga personnel pwede makadula-dula kinagmay. So, also we are preparing for the ISO. So, we are ongoing sa accreditation karon. We received also donations from the LGU, basketball goals. Thank you, Honorable Mission, sa pag-donate ito sa atong makalingaw yun sa atong mga PDL, mga basketball court yun nila. Gamay lang. So, construction of entrance road to the BJMP, 100K, which was 100% completed na. And CCTV, courtesy of LGU. And also received 55-inch smart TV from MSWD as part of GAD project. Thank you po sa ato ang GAD local person. Ma'am Avril. So, landscaping, natay Eco Park. Natay Eco Park sa sulod sa atong jail facility. But then, tungod sa hulaw, di na yung kakita kayo green. No? So, puro na nag-yellow. But then, continue lagi hapon na atong Eco Park pag lingaw sa ato ang mga PDL, no? So, initiated also donate a plant. Ang mga personal ako ipa-donate ang plants para madugang o beautiful sa atong facility, ha? So, submitted to San Road, documentary requirements for titling na, and drug testing sa tanang personnel sa atong LGU. Thank you, Dr. Ernest Uy and Dr. Kareday, sa RHO personnel, tanan. So, for the reading crop, conduct of environment protection, dili lang din sa Mabinay ni nag-conduct of tree planting, mangrove planting. We were able to plant 13,000 propagule mangrove seedlings sa Dumaguete. And diri sa locality, 150 mahogany seedlings, 32 fruit-bearing trees, and also collected variety of wastes during cleanup drives. We have participated sa Buglasan po along with atong BFP. Salamat sa ato ang pag-ununganay sa kanunay. Sa Brigada Eskwela, we have supported the Pantaw National High School, Mabinay Science High School through donations. Magpintal-pintal po sa mga bangko sa mga bata. We have done our community service also. So we volunteered Tagyaw with GMA Kapuso Foundation on the 50-meter long suspended cable with our then administrator, Superintendent Marcelino Basilio sa ABIS. So we have also enforced our EO70 or LCAP by giving flyers to different locales. And also offered service along with RHU sa Oplan Tuli sa CIVAC activities. No? So we have received awards for the Best Intelligence Officer, Best Unit Investigator, Best Help Desk, and sa 2003 Best Performing Municipal Jail siya. So, we have also approved 3 ordinances, jail fees, contraband ordinance, and the drone fees. Drone ordinance. Ang atong jail fees, muna siya nagkuhan karon pa ngayon sa atong mga PDL kung mag-request sila certificate of detention whenever magkinakalano papela sa atong mga PDL. And ang atong ordinance sa contraband, naanatay contraband ordinance nga, kaya magpalusot gani ang mga dalaw o mga bisag tabako or nilikit na atay multa. So, magbayad sa LGU. So, we have inspections by the PFP. We have participated sa launching of PIDA program. Aside from various webinars, we have been trained by the local DREAMC. Thank you, Sir Dindo, sa pag-facilitate po sa amo ang training sa mga personnel where we were able to learn how to mga rescue, first aid,
So we have conducted also seminars sa atong mga PDL. Pili lang sa mga personnel sa mga PDL po, no? Natay film showing, info drive. Aside from their morning meeting, muna siya yung therapeutic community modality program every day, every cell. Ato na gina-undergo o therapeutic community modality program ato PDL for reformation. So, natay graduation sa ALS. Nakapag-graduate ata sa ALS nato, 5 PDL pa mabinay. PDL sa kuan manhuyon apil gihapon siya niya. Gamay lang karon as of now. Naapatay assessment po sa TESDA coming. Ongoing atong TESDA wellness hilot para sa atong mga PDL. So, I am inviting sa ato ang mga stakeholders nga base magkakandak og training sa ato mga PDL. So sa highlights sa 2003 we have initiated Christmas wish list, accommodated research study from architecture student of Norsu, display PDL livelihood products at Buglasan Festival at RTC. Murag init na dyan. Kumbalik po din mga ma'am sir ha. So medical mission, Dagyao participated sa smoke free. Posting of Juana. So congratulations sa mga babae, mga public servants. Installation of library, Tatay Jail Library. If na may mga libro nga extra palihog o donate para sa atong mga PDL. So nakapa-vote po ta sa atong mga PDL. I-escort nato diha sa high school. No? Thank you sa COMELEC for the assistance. Nakapakumpita sa atong managkatong road entrance. Akin na to siya. At 2024 na ka-highlights. Dili na rin maabot alas 10, abot alas 20. So, consistent recipient of Best Jail Warden and Best Municipal Jail for the whole of 87. So, thank you kayo mga sir. So, installation of jail service digital communication and dispatch system, spearheaded the first International Women's Day run for a cause for ailing personnel and immediate family members, where the recipients came out for a total of 12. Ato mga masakiton nga mga personnel, abi ang mga pamilya naka-receive yun of sa proceeds sa atong run for a cause, where ang your story mo nag-organize and nag-plan sa program. So, MOA signings with SSS. We have quarterly Greyhound operations with PIDEA and drug testing with assistance of the PNP. Submission of proposed ordinance also, napatay lang ordinance nga pangayoon na ito isa. So mulabi na pagtatusog and for the amendment sa contraband ordinance. Receipt of God supplies, pillowcase and pillows, bed foams and blankets. Thank you again sa atong DSWD, sa God. And we also constantly participated sa Submission Caravan sa LGU. Confiscation of contraband from visitor, katong newly committed. So sad to say, na atay mga instance nga ang mga tabako i-insert na sa panyo, no? Baka goal kayo paminawon nga bata pa murag tuluan na sakit. So we are currently processing for our MMJ patent, no? And availment of social benefits na atay mga PDL nga solo parent, na atay PWD o senior. And thank you sa atong focal person, si Joan Dicel Navarro. And thank you po sa ato si J01 Miss Laura Villarmente kay nakapag-graduate na sa KKDK. The KKDK is at par with the BADAC. So naatay in-house rehab program para sa mga drug offenders. Hindi na sila, di ba kung
masentensyahan na ang PDL. Naga na siya i-ikot dito sa pinaka-last to serve 6 months rehabilitation sa mga rehab institutions. So 6 months. Ato na sila dito sa Cebu, ato sila sa rehab center sa Argao. But then, kanato PDL dili na matog Argao, kaya naatay in-house nga rehab program. Yeah, religious din na taon na to ang KKDK, focal person, assisted by sa atong mga aktibo kaayo mga personnel. So daghang salamat sa ako mga pinalanggang personnel, sa atong mga nurses, sa round the clock na silang gagawaan sa custodial, tanan, sa suporta. So, for murag di na po kung anong uban kay murag luoy na kayo. So, nara ko i-share ninyo mga sir o ma'am. Last na ni promise. Hindi na ko lang uban. So, this month, just to inform everyone, this has been my first year of serving Matinay Municipal Jail. 1 year. Ikatulong na akong balik. And this month is our celebration of CRS month or Community Relations Service Month. Sa atong CRS, sa atong si Wuntis. Thank you, Inday. Rosella. Thank you. So, as we celebrate Community Relations Service Month and every year thereafter, we regularly conduct Penology Profession Week sa Norso and maado na kami sa Norso. So, allow me to read this quote, which I have to browse over SOCMED before coming here. So, don't leave anything for later. Later, the coffee gets cold. Later, you lose interest. Later, the day turns into night. Later, people grow up. Later, people grow old. Later, life goes by. Later, you regret not doing something when you had the chance. Life is a fleeting dance, a delicate dance of moment that unfolds before us, never to return in quite the same way again. Regret is a bitter pill to swallow, a weight that bears down upon the soul with a burden of missed chances and unspoken words. So, let us not leave anything for later. Let us seize the moments as they come, with hearts open and arms outstretched to embrace the possibilities that lie before us. For in the end, it is not the things we did that we regret, but the things we left undone, the words left unspoken, the dreams left unfulfilled. This is from the book of the novel by Toshikazu Kawaguchi. And for this morning, let us not procrastinate and let us not wait for later. Thank you and have a very blessed morning and blessed week ahead. Salamat kaayo and God bless us all.